That's this. Okay, we're back on YouTube. Are we back on Twitch yet? We're back on Twitch, but we have unstable bitrate rate. Okay. Better than nothing. I think my GPU's encoder got overloaded. I think. I'm not sure. But yeah. It should be good. Hopefully, you know, that won't happen again in a short time. Yeah. Hopefully we can continue from where we left off. I'm not sure. I hope my computer doesn't die from this. As long as we don't get a black screen, we're good. その後駆けつけた騎士たちが、Okay, それでも so we can skip a bit. By a bit, I mean quite a lot, because Adorno should not be in bed at this point. Or like up to the point we saw earlier. そして俺は気に入らローエン調査招待ここまで来てこれは尋問じゃない黙秘をああ全部話すしどんな処罰もう一これはお前とは長い付き合いだが騎士だが人愛騎士のね約束だからなローエンすまん本当それは僕にはローエンのように騎士団の試験にたやすく何年努力しても未だに俺はそんなことはありません僕は多くの過ちを犯してそして今 Now we're about to be at the point where we were at. We're gonna talk to Luke and then get back indoors. ある男が騎士の名のもと歪んだ執念と時の移ろいはクリプスの言葉かお前たちかつて野心にあふれた青2歳が3人集まって騎士に憧れた金持ちの規律をそして最後の一人は欲した富も憧れた力も残された執念だけが火をそれが博士が何を吹き込んだにせよ奴の考えが理解で今度こそ大変だおい今の声アドルのじいちゃんがいる方からかレッツブルグ何があったアドルのじいちゃんがいないそれにローエンとテオドールもかわかりません見回りに来たらドアが開けっぱなしになってて中を覗いたらアドルの隊長はベッドから起き上がれるような状態ではないですし一体誰が連れ去ったのでしょう大団長緊急事態ですローエン副隊長が巡回中の騎士の制止を振り切って郊外へ向かいましたたくあいつ彼は何か言っていなかったか何かいえ副隊長はひどく急がれている様子で私たちに道を開けるよう叫ばれて走り去ってしまいました Go after him. もちろん追いかけましたですが私たちではローエン副隊長の足に追いつくことはできず追えるところまででいい追ってくれその後は俺たちに任せろおいディルック栄養騎士ひとっ走り付き合ってくれるか And here, I believe there's gonna be a temporary domain entrance at the shoreline. I believe that's how they usually do things, but we'll see what happens. Hmm. 追跡の報告があったのはここまでだな。さすがは第五小隊の最も鋭い矢だ。こうも早く見失ってしまうとは。感心してる場合じゃないだろう
がかりはないのか？草地の露が異常に冷たい。元素力の影響のようだ。If it's traces of elemental energy, then I should be able to track him. お栄養騎士は頼りになるな。Yo, Elemental officially coming back after years in Genshin lore. 他人に目撃されただけじゃなく痕跡も残していくとは。あるいは意図的にそうしているのだとした。急いで何かを成し遂げようとしてるのか、それとも何かを阻止しようとしてるのか。だな。あいつを捕まえて全部白状させてやるんだ。 Right, let's follow it then. Or not, because the game's gonna tell us to go this way. Yep. この辺の鉄板や容器の感じ、スネージナや周辺を遠征していた時のことを思い出すな。Vegetation here is a little strange as well. Could Ursa's power be behind this? どうやら君の推測は正しいようだ。ここが博士の断片が残した実験場で間違いないだろう。奴が隠蔽し続けていたんだな。騎士団が長年この入り口を発見できなかったのも無理はない。だが隠蔽が解けた後、誰かが俺たちより先にここを発見した。で、魔竜の血肉に関する実験を再開させちまったようだ。こいつまさか。骨が折れるぜ。あと何体実験体を捕まえりゃいいんだ。I assume it's our elemental sensitivity reacting to the paces of the environment. Maybe this is Lohen's memories that we're tapping into for the ley lines or something. おい、何見てんだ。おとなしくしてろ。余計な真似をするな。Well, the Amber monster died. 血清の投与量はまだ調整が必要ね。旦那様、新しい実験の素材も届いております。これは非常に凶暴でして、おとなしくさせるのに相当苦労しましたよ。ほう、面白い。俺が直々に会いに行こう。 Sounds a bit like Tori's voice, but I could be wrong. It's a bit muffled. 喜ぶがいい。君たちは凡俗を超越し、傑出した存在となるのだ。Was this here before? I don't think it was. おとなしくしてろって言っただろう。 Why is he shaking the door instead of just trying to push it? 今のは記憶で形作られた魔法の空間か。僕たちの邪魔をするために仕掛けられた罠みたいだな。How did we get here? 罠？もしかしてまたローエンが。いや、あいつならこれ以上に凶悪な手を100通りは持ってる。かつてイロックに捕らえられ、あの空間を生み出す魔法を知ってる奴は
ローエン一人だけじゃない。その様子じゃ僕に協力しに来たわけじゃなさそうだね。俺はむしろさっさとケリをつけてやるのがお前を助けることになると思ってるんだがな。ケリをつける？今さら何を言ってるんだい。あの時実験体が逃げ出して僕が諦めかけた時、それを許さなかったのは誰だ。くそ、実験体は全部逃げてしまったのか。自分を実験台にするのが早すぎたな、テオドール。イロックの実験場を見つけてドットーレが残した装置の制御に成功した。今の自分のざまを見てみろよ。指一本動かすのも一苦労で。ローエン、僕を逮捕しに来たのか。その真逆だ。なんでお前が逃げた魔物に食われずに済んでるか。君が倒したと。逃げ出した奴らも俺が処理しといてやる。放っておいたら明日にでも騎士団が手がかりを追ってここを嗅ぎ当てちまうからな。どうして僕を助けてくれるんだ。お前がウルサの血肉を使って何をするつもりなのか、俺にはお見通しなんだよ。老いぼれて弱った体に大量の古傷、いつ死んでもおかしくねえ。人知を超えた力でもありゃ話は別だがな。ちゃんと隠し通せていたはずなのに、アドルノさんにさえ気づかれなかったのに。この程度のことで驚くんじゃねえよ。俺たちは人愛騎士にここから救い出された仲間だ。 That was Theodore in お前の the 様子がおかし cutscene, い the ことぐら artwork. い気づいて当然だろ。それが黙っていてくれる理由なのか。いや、勘違いすんなよ。確かに俺もあのジジイには少しでも長く生きててほしいと思ってる。だが本当に興味があるのは力そのものだ。魔物を使った実験は行き詰まり、自分の体じゃウルサの力に耐えられないことに悩んでる。だったら俺を実験材料に使えばいい。君がいなきゃここまで来られなかったはずだ。血清の生成、実験の計測、アドルノさんをここへ運び込むこと、全部君の提案だろ、ローエン。ああ、そうだな。だから俺も失敗する覚悟はできてる。失敗だって、あと少しだったのに、あとほんの少しだったのに。君のことさえバレなければまだチャンスはあるんだ。ローエン、聞いてくれ。ウルサの結成はやっぱり効果があったんだ。アドルノさんが容体を持ち直して、もうベッドから降りて歩けるようになったんだよ。君がいてくれて本当によかった。残念だけど今の段階じゃアドルノさんの食事や薬に低濃度の血清を少量加えることしかできないんだ。まだ根本的な治療はできなくて。そうか、そりゃよかった。なんたってお前の実験が順調であればあるほど俺がこの力をものにできる希望もでかくなるだろう。あのさ、アドルノさんに会いに行ったらどうだ。よく君のことを話してるし。やめとく。あの人の小言を聞くのはごめんだ。それに無駄な接触はバレるリスクを高めるだけだしな。俺たちに残された時間は少ないだろ。騎士団は遅かれ早かれ異変に気づく。小細工をしたところでただの時間稼ぎにしかならない。あとどれくらいで完全に制御できそうだ。もうすぐ、もう目前なんだ。君の協力のおかげで血清の力は随分安定してきた。まだ完璧とまでは言えないけど。急ぐからって直接ジジイに使うんじゃねえぞ。まさか、考えすぎだよ。自分が何をしてるかくらいちゃんと。どうだかな。自分は分別があると思い込んでる奴は痛い目を見て初めて間違いに気づくもんだ。
もし本当にそんな日が来たら、君が僕にその痛い目を見せてくれよ。That might be time soon. バレなければだと。お前は騎士団が全く疑ってないと思ってたってのか？誰が調査の進捗を遅らせてたのか？こいつは花から俺たちと騎士団、そしてアドルノのジジイに残された時間による一か八かの賭けなんだ。戦いに負ければ撤退する、賭けに負ければ認める。いつまでも戦場や賭場に居座り続けても余計悲惨な敗北を招くだけだ。じゃあどうしろって言うんだ。このままアドルノさんが死ぬのを黙って見てろって。寝ぼけてんのか？今のジジイの状態で結成の力になんて耐えられるわけねえだろ。ジジイを殺すつもりか？僕はまだ負けを認めていない。ローエン、君が来る前に最後の生成を終わらせたんだ。これは何度も生成を繰り返した高濃度の結成だよ。これを使えば君でさえ僕を止めることはできない。協力する気がないなら最初の頃と同じように僕自身でこの実験を完成させる。幼い頃の曖昧な記憶を頼りにテオドールは一足先にここを見つけ出した。そしてアドルノを延命させるためにイロックの実験を再開したんだ。だが実験が失敗して魔物が逃げ出した時、それに気づいたローエンが協力を申し出たんだな。そして二人は魔竜ウルサの結成を抽出し続けた。それがこの実験場での出来事の全貌みたいだな。彼らをどうするつもりだ？そういうことは後でジンたちに丸投げしちまえばいい。規則通りに対処してくれるだろう。今それ以上に気がかりなのはこの地下に隠されてるウルサの血肉の方だ。Once we read these, notes on the test subject. Nothing highlighted, so let's not. Oh, we're looking into Crepus is dead. Crepus is back. I'm bringing him everything we've achieved. Interesting. 高濃度の血清を抽出するにはウルサの血肉の活性を繰り返し刺激する必要がある。実験ノートにはそう書いてあるな。怪しい気配が濃くなってきたな。なぜだ。最高濃度の結成を使ったのに。お前は弱すぎんだよ。その自覚すらなかったとはな。自覚がないだって。君にそれを言う資格があるのか。力を制御できず暴走した君に。そうだな。だからこそわかるんだよ。寿命を伸ばす代償が自我を失うことなら俺たちが救えるのはジジイじゃねえ。アドルノっつう名前の怪物だろ。未だに自分のざまが見えてねえようだな。それがジジイに仁愛の名を託された奴の姿かよ。僕は認めないぞ。最後にこうしてお前たちを抱きしめたのはいつのことだったか。 Did he wake up or? あっという間にこの腕には収まりきらなくなってしまったな。トルノさん、ジジ。全部聞こえていたぞ。お前たちが俺をここまで支えてくれていたんだな。お前たちが俺に機会を与えてくれたんだ。またお前たちを抱きしめられる機会を。I think in the original artwork, Lohen was also like, silent in like this.
And then Theodore was also crying. I think I don't quite remember, but I definitely remember Lohen being like this. だから大丈夫 Yep, he was crying. もう大丈夫だどうして泣くんだ人愛騎士が最後に子供を泣かせてしまうなんて示しがつかないだろう約束してくれ笑って見送ってくれると僕はただ見ているだけなんて嫌だったんです。お前たちがそばにいてくれるそれだけでもう十分じゃないかアドルノテオドール Lohen. どうやら君たちの問題は解決したようだな。いやまだ終わってねこれ何の音だ？やっぱりあの2つの結晶を抽出するためにウルサの血肉の活性を限界まで刺激したんだろう。あの力がここから漏れ出たらこの辺りの生物みんなに影響が出る。ここの植物やさっきの魔物みたいにな。そんな。何強がってんだ。今は指一本動かすのも一苦労だろ。その感覚俺もよく知ってるぜ。とっとと俺に渡すべきものをよこしな。あとはおとなしく見とけ。地下への鍵は僕の上着の内ポケットにある。魔竜ウルサの血肉、そしてその力のすべてを。じゃあなアドルノ。ああ行くんだ。あんな力はこの世に存在すべきではない。Ursa's flesh kind of reminds me of Shuhu's flesh in Honkai Star Rail. I know they're not the same, but I wonder if it's kind of like ここを通れば SP? Is that the word? 博士とイロックがウルサを使って実験してた場所に着くのか。ああ、力を追い求める狂人に力を選んだ天の使い。とんだ茶番だな。なら今こそその茶番に幕を下ろす時だ。魔竜ウルサが残した力だ。みんな気を引き締めろ。We might be using these four characters instead of the Hexoid team we formed. 実験体として捕まってた魔物どもだ。博士の仕掛けとウルサの力で今まで生きてやがったんだろう。最近俺が捕まえてきたのも多少はいるがな。どうやらどいつもこいつも落ち着きがねえみたいだ。You really need so many? その檻って頑丈なのか？魔竜と戦ってる最中にそいつらの相手までする羽目になったりしないよな。もし頑丈なら逃げ出した奴らをわざわざ始末する必要なんてなかったんだがな。So they aren't. ま、心配しなくていいぜ。そいつらに邪魔はさせねえ。Are you planning to 元部下の野心、肉親の仇。そいつはお前らがケリをつけなきゃならねえ祝宴だろ。だから俺が捕らえた魔物は俺に片付けさせろ。おっと、セピロス騎士団第5小隊副隊長、出撃を申請する。ようやく出撃前には報告が必要だって分かったのか。行ってこいローエン。それと生きて帰ってこいよ。ならさっさとウルサを片付けてくれよ。なあ旅人、あいつ手伝いに行かなくて大丈夫か？ No, let him face this fight alone. He has his own scores to settle. ほう、どうやらあいつの友達寮は無駄じゃなかったようだな。He knows about that as 彼 well. に解決できるのか。信じろ。
あいつが俺たちを信じてるみたいにな。何せあいつはお前に次ぐ最年少隊長になるんだぞ。They're all standing there, menacingly. イロック、月の狩人、ドットオレと来て。今度はうるさか。どうやら俺はそいつらに挑める運命にないみたいだ。だが凡人には凡人の喧嘩ってもんがあるんだよ。だからこそお互いの執念と対峙し蹴りをつけるぞ。Okay, we don't have reactions. And we do get healed. And I didn't mean to use it on him. 悪あがきは無駄だ。やんのか。あっちもなかなか激しそうだな。さすがはマリューと生ける伝説だ。そんなことに気を取られてる場合じゃねえか。So basically just normal attack until your skill lights up. And you know, use your ult when you need to. Kind of like Jibai. I think I did mention that during his character trial. Or from the past. Oh, that's Ursa. ここから出てえのか。ウルサに呼ばれたか。それとも結成の匂いを嗅ぎつけたか。だが通すにはいかねえな。俺の後ろにはマリューと殺し合う英雄だけじゃなく、だからよ、まとめてかかってきやがれや。I assume we got enhanced, but how? 狂気に飲み込まれた奴は仲間同士で殺し合ってさえいた。これは何度も生成を繰り返した高濃度の結成だよ。これを使え。いいぜ、その調子だ。もっとかかってこい。一匹たりとも逃さねえからな。楽になれると思うなよ。いいタイミングだ。I think what they did was just disable the never mind. I was just gonna say they disabled the skill cooldown. But no. 悪あがきは無駄だ。 I don't see any difference with the serum. Oh, it was Iraq that said it. 力を手にすれば自らの運命を意のままにできると思い込んでいた。鈍く弱く脆い凡人だ。取るに足らないその傲慢さがより理不尽な力によって粉砕されるまでなどくらいのことは最強戦力に任せるか。お前は自分が特別な存在ではないという事実を受け入れたつもりでいた。じゃあどうしろって言うんだ。このままアドルノさんが死ぬのを黙って見てろって。だが自分の周囲にありふれた死が訪れることは受け入れることができなかった。お前は間違っていない。決して間違ってなどいないぞ。力こそが神羅万象の唯一の怪異なのだ。運命の喉元を締め上げ死にすら抗うことができる。残る問題はお前の力がまだ足りない。全く足りていないことだ。この贈り物を受け入れない限り力は手に入る。
力と手段に善悪の区別などない。お前はそう考えていたのではない。アビスの力を分け合い、魔女の集会に助けを求め、神の加護を仰ぐ。それらに何の違いがあるというのだ。凡人には力を手にする資格がないとでも言うのではないだろうな。だからこそこの力を受け入れるのだ。私の導き。お前の言う通りだ。力はただの力でしかねえ。破滅を招くのはいつだって人間自身のおごりと愚かさだけだ。何を。ようやく静かになったな。このまま凡庸に甘んじるつもりか。私の導きを放棄するというのか。欲しいもんがありゃ俺自身の手で手に入れてやる。導きとやらを受け入れたところでその力を支配すんのは俺じゃねえんだろう。だったらよ、消えな。俺に制御できねえ力なんざいらねえんだよ。Right. そんなでかい声を出すなよ。ちょっと休みたいだけだ。お前の口からそんな言葉が聞けるなんてな。That there's a serum in your hand? 俺に注射したわけじゃねえ。魔物を引き寄せるのに使っただけだ。暴走した魔物と戦おうってのに自分まで暴走してどうすんだよ。お前らがうるさを始末した後、今度は俺が始末される羽目になったらたまったもんじゃねえだろ。昔の実験の後遺症、そいつに少しばかり手を焼かされたってとこだ。ウルサの血肉は完全に取り除いた。今後二度と活性化するリスクはないはずだ。そうか、取り除いたんだな。アドルノのジジイとテオドールはどうした。あの二人は増援に来た騎士に連れ帰らせた。テオドールの処分、そしてお前についてもしばらく時間を置いてから追求するつもりだ。最後の時を迎えるまでそばにいてやってくれ。ありがとな対団長。Some time. 俺の人生は誰かの涙を拭うためにあった。だから仁愛騎士。You did die. ここに眠る。じじいめ、そのボ姫なかなかお似合いじゃねえか。His voice also sounded like he has something in his mouth and he was eating bubblegum gum. お墓参りしながらガムを膨らませるやつがいるなんてな。ん？お前らもジジイに会いに来たのか？ガムが欲しければやるぞ。No thanks. ジジイは昔からよくこういうのを持ち歩いてたんだ。子供にあげれば喜んで食べるんだとか言ってな。向こうに行ってもこうしてキャンディーが手に入ってきっと喜んでるだろうよ。So, did you make them all? 謹慎中は他にやることもねえからな。暇つぶしに作ってたんだ。通りでこの前の叙勲式でお前を見かけなかったのか。謹慎を言い渡されてたんだな。I thought I heard a comment come through, but I don't see them. That comment anywhere.
don't think anything's filtered. That's weird. 謹慎だけで済むわけがねえだろう。話のわかる陣団長はあと2つも処罰を下してくださったんだぜ。 And what were those? 騎士団は俺への叙勲と隊長への栄進を撤回するんだってよ。 Hi, Fanboy Lover. I swear you made 2 comments, but I only see one of them. So, yeah, I'll pin your comment. Maybe it's just, I don't know. 陣愛騎士の称号はアドルノと共に葬られ、第5小隊隊長の座もしばらくは空席となるわけだ。それって本当に大丈夫なのか？ファルカが言ってたぞ。ほーら、大団長が長期不在で代理団長に任せっきりだったのに、モンドには何の問題もなかっただろうってな。 I suppose he can be persuasive when he wants to be. 陣愛騎士の称号については、なおさらそうあるべきだ。その名にふさわしくない奴が受け継ぐなんて許さねえ。たとえそれが俺自身でもな。おいら、ほんの一瞬だけど、お前に結構似合うんじゃないかって思ってたんだぞ。気の。へえ、俺としては別の称号のがいいがな。下道騎士、波動騎士、頑丈騎士ってのも悪くねえだろう。だが、Oh, that okay. した俺が次の勲章を授かるためには、もっと勝ち戦に貢献しなきゃなんねえだろうな。I'm so sorry. I know why I heard the sound, but it's not a comment. Thank you for following, Funboy Lover. I don't stream regularly. I do try to stream at least once a week. I stream Genshin, Honkai Star Rail, and Warframe, but I do plan on streaming other things. I also do plan on streaming on other platforms, but that is a thing to be worked on. So yeah, once again, thank you for the follow. And if you are commenting while I'm in combat, you might want to use TTS. I might not be able to like read it immediately, but outside of combat, I should be able to like respond to you as soon as possible. I'm investing in this. What do you mean investing? You mean your follow? I assume you mean our follow, but thank you for the follow. I mean, I don't know. Hopefully your investment goes far and for long. You know. Are you still pursuing Are you still pursuing power? 当然だろう。ある男にこう言われたんだよ。自分の限界と平凡さを認めることこそが超越と非凡へ至る第一歩だってな。I have no idea who 俺 said は that. 勝ち続けるぜ。どんな手段を使ってでもな。心配すんな。失敗から学ぶ。それも強くなるための過程だろ。それに何のために力を Heart 追い and 求 Parcel. めてるのか That is the first time I've heard that 俺 saying. 自身がよくわかってる。自分がもともと何を望んでいたのか忘れるようなら、それこそ本当の負け犬になるだろうが。俺がそんな間抜けだってのか？ I guess not, but how many people remember in the end? まあ、お前の言う通りかもな。万が一何かあった時、手を貸してくれる奴がいるに越したことはない。だから、俺が本当の強さを手に入れて、全てを背負えるようになるまでは、俺より先に死んだりすんなよ。The flowers are disappearing. The flowers are despawning. You get the recipe for mint bubblegum. That's nice. Although I wouldn't really call it food. Oh, bubblegum can't exactly be eaten, and even if they can, you know, they... Whatever. And for completing Lohen's story quest, you get 63 millions, 6 prismatic severed tail, which you get from Radiant Moon Gecko. It's the boss that requires either physical or geo. And then we get some cryo crystals. I think I have a lot of cryo crystals, so I don't really need these. Arrows. I do need them for some reason. I've... I don't know why. 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 I don't
I've ran out of these, and we get Ether Ring Moths as well. Ether Ring Moths you can use for, I believe, Lohen, given that, you know, it's from his reward. I don't play Genshin in a while. Are we still in Not Cry? So yes, we're still in Not Cry. Technically, it's the Song of the Welkin Moon version. I don't know when you left off, but there's this expansion on Not Cry, and then yeah, there's gonna be one more version where Sandrone is gonna be playable. Sandrone is also called what is her name? The Marionette. That's her name. She's gonna be available in the next version. I haven't since Nefer's banner. Yeah, that's a long time ago. Nefer, that's like 6.2, 6.1, 6.1 to 6.3, around that range, right? Yeah. Within 2 versions, so that's like how much time is that? Next version is coming out in about a week or so. So after about a month and a half or so. So yeah, by around I would say August to September, we are gonna get Snezhnaya. Snezhnaya is gonna be I have no clue, but it's gonna be at the top of the map, like north. Yeah, if you're waiting on Snezhnaya, either come back in about 2 weeks when Sandrone is in the banner, because you get to experience several reactions firsthand, or you wait until September, roughly September, for Snezhnaya release, and then you get to fully experience several reactions. Right. Do I have enough Ether Ring Moths now for Nea? I do, but I don't have enough sigil. Yes, you're finally heading to Russian region. I mean, technically, Not Cry was the Russian region. It's a prequel. You know? Because Not Cry is lawless, but it does kind of belong to Snezhnaya in multiple ways. Right, let's check out the event, which we were doing earlier until I gave up on matchmaking. Just like on dating apps. No, I haven't used dating apps yet. Also, Fembelover, what are your thoughts on Lohen? I was gonna pull for him, but and then I just got disinterested. You know, this is Lohen. I guess I can show his banner as well. Like, you know, this guy. Alright. The event, let's see if we can get a match. Hopefully it's gonna be faster. I estimate about half a minute, given this time of day. If we wait for like a couple more minutes, it's gonna be even faster, because that's when people get off work. Or more people get off work. Some people do get off work at 5. Matchmake for multiple saves. No. Well. Look at his design, he looks cool, yeah. I expected him to be more like more of a femboy than a twink, but he's more of a twink, so I'm not that interested. Then again, all twinks that cross-dress do become femboys. I'm not supposed to use Venti, crap. Whatever. It's a bit hard to control these guys, to be honest. Painter, okay. Here we have attraction. I think my point just got stolen. I'm not sure how they count like who contributes.
Now we're back on repel mode. I'm sorry, I think you commented again, but I'll need some time to check. Before I can check, rather. Okay. No, Nicole just pushed all of them away from the painter. Back on attraction mode. I contributed less this time. I contributed like around half last time. This time it's more like 1/3. Yeah, we didn't do much. Okay, do you have any characters that are femboy to in Genshin? Venti's definitely one. Xingqiu is close, but he's more of a twink. But Venti's the most femboy one there is. Like that's the obvious answer, of course. Let's see. I don't think anyone else fits the bill, really. I mean, Fremine is also a twink. Yeah, this game is more twink than a femboy. Venti's the only one that's really a femboy. But even then, he's still more of a twink. He's the closest, but you know, still not it. Watch out, cardboard villains! The arena is being invaded by cardboard villains, so block the advance of the roaming paintballs. Plan your route carefully and direct those balls into the color collection zones. I read Venti is my main. Venti's one of the first characters I got Envisaged Echoes for. I still use him in Hexray teams as well. Let's bring Combina again. Oop, immediate match. Where are the cardboard villains? I assume it's these guys, they just walk sideways like a crab, I assume, from this screenshot. I also use Xingqiu a lot. I still use Xingqiu once in a while today. And back then he was my Hydro follow-up in Pseudo Shield. I also use him for healing as well because my Barber wasn't that built up back in the day. Yeah, they walk around sideways. Why are they all on this side of the map now? Get back in repel mode. I think this event is fine, except that you can actually sabotage, you know, people. I think someone also mentioned that on online as well. Like, it's a co-op event, but you're not really co-oping. We're at the most. Okay. Okay.
Thought I heard a comment, but no. Got 1,000 points again. Not bad. 誰かのために歌うわけじゃない。Yeah, yeah. The Grand Paint Splash Festival. Hop onto the Paint Blast trampoline to bounce skyward. Upon landing, you'll trigger a massive paint splash that instantly recolors any nearby roaming paintballs. That sounds really fun. Sounds more controllable. Because for the Ashas, you have to wait. They move around. And, you know, they don't paint immediately. For these guys, they just straight up block you. And then, this one's probably the easiest, but I think this one is more controllable. We'll have to see though, because we probably still have to push these guys around. Go to those events where how much you mess over other people, yeah. You got the same guy again, at least. One of them is, I can't recognize the rest. I still remember back in, like, version, like, 2, where you have to use the Wave Rider and, like, use the boat and collect coins and push other people into... Oh, how does that work? Ah. Okay, so the plunge also counts, and then just landing also counts, I think. The AoE seems to be bigger than it looks like. Than it appears, sorry. Yeah, it's definitely bigger. So you don't have to be landing right on top of these guys. Paint them. I wonder if you can, like, gather them. Wait, no, are these colored? No, these aren't. Wait, they are. Yeah, so what's the point of coloring these then, unless they give more points? What if you can, like, color them and push them in at the same time? I think I did that just now. But they have to be, like, around this area. At least it's not another collect X amount of coins while competing with other people event. Yeah, this one is a bit more original than the other ones. $38, so that's a little over 25%. Converted the most. What the hell is that emoji? Is that Mume? And hatred rewards, yeah, we only got like 38 conversions. Was that like Has Been Hotel? I can't tell. I think it's Has Been Hotel, now that I'm looking at the zoomed in picture of it. Right, then we have the Vivid Color Gulp season, sorry. Puff and paint joy pop bottles appear throughout the arena. These bottles intermittently erupt or inhale, pushing or pulling nearby and roaming paintballs while simultaneously recoloring them. Neat. Let's see how they work. What is that? Gas 1 Fluster, but I have no idea what that's. Okay, I'm seeing it now, okay. What's Gas 1 though? What or who is Gas 1? That's familiar to me, makes sense.
Okay, so right now they're pushing, so if we can get them into range, then they get colored basically immediately. They get colored and like put into the collection point. Now that we have attraction, like, what's the point of these guys blowing them? Just to move them into the play area? I think the strat is just to move in circles so that the blowing things push them in. Because if you move in circles, you're not gonna push them back out. At least that's likely to push them back out. I swear someone just stole my paintballs. I'll say these were about half. Not about half, like more than 1/3. And we should have enough points for the event now. Look at the ones from Netland, they are. We are in Netland right now. These are like special smaller ashes. And assume there's like an epilogue? Maybe? Yep, there is. It's probably not voiced, so we can skip it. For the best, we can skip. Speaking of skipping, Fanboy Lover, they're letting you click through dialogue, like as fast as you can click. They're still not adding a skip button. Please tell me that's the end. Okay, it is the end, okay. Let's see, you get 400 Primo Gems, bunch of more weapon enhancement materials, and artifact enhancement materials. Yeah, okay, not bad. I think that's all. I don't think I have much time left for today. What is that? Okay, I guess it's the Among Us sus. What paint? Oh, it's that. I thought it was like a special interaction. Okay, so next up on Genshin Impact. If I stream within the week, we're either going to be finishing Temple of Space and maybe do more Darkrai based stuff. But yeah, if it's in the new version, then we're going to be doing the new... I don't know if there's going to be a new Archon quest. Maybe there's going to be a new Archon quest, but we'll be meeting Sandrone. I don't know if I'll pull for her, but we'll see. It's nothing else to do in Star Rail, nothing else to do in Warframe, so yeah. I think the next stream is going to be Genshin. Actually, no, Star Rail is going to have a second half, so we'll see. As always, until next time, be good, be well, be happy, be safe, be well, be nice, yep, be healthy. Enjoy the next 24 hours. I'm gonna go grab some snacks. Oh yeah, I don't know if you know about Envisage Echoes. It gives you this particle effects on characters you unlock it for. But yeah. Might have to check into why my GPU encoder overloaded just now. I got too many tabs open.